Dear students, welcome to online English class. Hope that you all have attended the examination uh, taken by the authority of Dhamra Government College, that is based on online. I hope that you also have done good in your all the examinations. After the examinations, once again we have started our online class. My today's topic is Unit 2, Greatest Scientific Achievements, Lesson 1. Some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. Before going to the text, I want to share some facts about scientific achievements. Actually, science has made our life easy and comfortable, and as we are taking classes through online, that is also the advantages of science. But it was not all possible 10 to 20 or 30 years ago. So there are some dramatic changes in the history of human civilization over the last 50 years. Okay, we will read out about them, and you will also be surprised to know that these scientific achievements was not available 100 years or 200 years ago or 50 years ago. Such as if we say about cell phone or mobile phone or smartphone, that was not available 50 years ago or 30 years ago. So these are the scientific achievement, or transplantation of human organs, that was also not possible. But now we are living in an age of science, so many things has been done with the help of science. That's all. Now we are entering into the text. There are some questions for you. What advantage has technology brought to you everyday life? How do science and technology make life better? What, in your opinion, are some of the greatest scientific achievements so far? You can recall, or you can try to remember, or try to discuss with your friends. Now I am reading the text with Bangla meaning. We human beings tend to forget how far we have come as a species in a relatively short period of time. We human beings tends to forget, অর্থাৎ আমরা ভুলে যেতে চাই, মানবজাতি ভুলে যাই how far we have come as a species in a relatively short period of time. আমরা কিভাবে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে একটি প্রজাতি হিসাবে কতটা এগিয়েছি, সেটা যেন আমরা মানবজাতি ভুলে যাই। অর্থাৎ আমরা ভুলে যাই যে আমরা কত দ্রুত আমাদের যে পরিবর্তনটা হয়েছে বা এগিয়েছে, এটা আমরা ভুলে যাই। We human beings tend to forget. It was only in the 1870s when we had the first house that was lighted with electricity. So it seems to us that we are having electricity for long ago. No, actually it was only in the 1870s when we had the first house that was lighted with electricity. এটা ছিল মাত্র 1870 সাল, যখন আমরা বিদ্যুতের আলোয় প্রথম ঘরটি আলোকিত করেছিলাম। Cars just started to become available 100 years ago. It means that the car we are using now frequently, we are experiencing, or we are getting it, that was not available 100 years ago. গাড়িগুলো মাত্র 100 বছর আগে যাত্রা শুরু করেছে।
অ্যাভেলেবেল হওয়ার মানে সহজলভ্য হয়েছে 100 বছর আগে। চার্লস লিন্ডবার্গ মেড দ্য ফার্স্ট ট্রান্সআটলান্টিক ফ্লাইট ইন 1927। চার্লস লিন্ডবার্গ 1927 সালে প্রথম আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমান চালিয়েছিলেন। নট ইট ওয়াজ নট বিফোর 100 ইয়ার্স, 100 বছরও হয়নি। চার্লস লিন্ডবার্গ মেড দ্য ফার্স্ট ট্রান্সআটলান্টিক ফ্লাইট ইন 1927। 1927 সালে প্রথম সে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমান চালিয়েছিলেন। Televisions did not become widely available until after World War II. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত টেলিভিশন সহজলভ্যই হয়েছিল না, available until World War II. In other words, the advances humankind has made in a relatively short period of time have been nothing short of extraordinary. অন্য কথায়, মানবজাতি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা অসাধারণ ছাড়া আর কিছু নয়, অর্থাৎ ইট ইজ ভেরি এক্সট্রা অর্ডিনারি। ইন আদার ওয়ার্ডস, দ্য অ্যাডভান্সেস হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড, অর্থাৎ অন্য কথায় বলতে গেলে মানব জাতি যে পরিবর্তন অগ্রসর হয়েছে ইন রিলেটিভলি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে, হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি, তারা সেটা অসাধারণ ছাড়া আর কিছুই নয়, অর্থাৎ ইট ইজ ভেরি এক্সট্রাঅর্ডিনারি। Perhaps just as extraordinary is how we tend to simply adapt to these incredible changes, not realizing how completely our world has been altered in a short span of time. সম্ভবত এটিও ততখানি অসাধারণ যে পৃথিবী এত কম সময়ের মধ্যে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হলো সেটি অনুধাবন না করে আমরা এসব অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরিভাবে খাপ খাইয়ে ফেলেছি। পিপল জাস্ট অ্যাজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইজ হাউ উই টেন্ড টু সিম্পলি অ্যাডাপ্ট, কত দ্রুত আমরা এদের সাথে খাপ খাইয়ে টু দিস ইনক্রেডিবল অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে, নট রিয়েলাইজিং উপলব্ধি না করে হাউ কমপ্লিটলি আওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন অল্টার্ড, কত দ্রুত আমাদের পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে ইন এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম, ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে। With that in mind, it is worth looking back at some of the amazing scientific advances we have made in the last few decades. সেটি মনে রেখে আমরা গত কয়েক দশকে যেসব বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধন করেছি সেগুলোর মধ্যে কয়েকটির দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে। With that in mind, সেটা স্মরণ রেখে it is worth looking back, আমরা ফিরে তাকাতে পারি at some of the amazing scientific, কিছু বিস্ময়কর আবিষ্কারের প্রতি, বৈজ্ঞানিক অগ্রসরের প্রতি we have made in the last few decades, যেটা আমরা গত কয়েক দশকে অর্জন করেছি। The artificial heart, very challenging, very extraordinary achievement in the field of medical science. There is nothing that piques the interest of human being quite as much as the prospect of living a longer life. এমন কিছু নেই যা একজন মানুষকে একটি দীর্ঘতর জীবনযাপন করার প্রত্যাশার মতো এত বেশি কৌতূহলী করতে পারে। There is nothing, অর্থাৎ মানুষ দীর্ঘজীবী সবচেয়ে বেশি হতে চায়। There is nothing that piques, এমন কিছুই নেই যেটা মানুষের মনে উকি দেয় যে the interest of human being quite as much as the prospect, সম্ভাবনা of living a longer life, অর্থাৎ দীর্ঘ জীবন বাঁচতে চায়। Implanting a person with an artificial heart in 1982 was an extraordinary step towards increasing the human lifespan. একজন ব্যক্তির দেহে 1982 সালে একটি কৃত্রিম হৃদযন্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল, মানবায়ু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক অসাধারণ পদক্ষেপ। লাইফ স্প্যান, জীবন ব্যাপ্তি বা জীবন সীমানা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটা একটা অসাধারণ পদক্ষেপ। A Seattle-based dentist, Dr. Barney Clark, was the first person implanted with the Cervix 7, an artificial heart intended to last a lifetime. I
আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য সিয়াটেল বসবাসকারী একজন দন্ত চিকিৎসক ডক্টর বার্নি ক্লার্ক ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যার দেহে জার্ভিক 7 নামক একটি কৃত্রিম হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। দ্য জার্ভিক 7 আর্টিফিশিয়াল হার্ট ওয়াজ ডিজাইন বাই রবার্ট জার্ভিক। জার্ভিক 7 যে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র সেটার নামকরণ নকশা করা হয়েছিল রবার্ট জার্ভিকের নাম অনুসারে। Though the patient survived 112 days, it was a huge step towards the development of heart transplant surgery. যদিও এই রোগীটি বেঁচে ছিল মাত্র 112 দিন, তারপরেও এটা একটা ব্যাপক পদক্ষেপ টুয়ার্ডস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট, অর্থাৎ মানব হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম বড় পদক্ষেপ। হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারি ক্ষেত্রে এটা একটা বড় পদক্ষেপ। One day, more advanced versions of artificial organs will likely allow us to live much longer and more productive lives. একদিন আসবে যখন আমরা আরও অ্যাডভান্সড উন্নত ভার্সনের কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো উই লাইকলি অ্যালাউ আস আমাদেরকে সহযোগিতা করবে টু লিভ মাস লঙ্গার, আরও বেশি দীর্ঘদিন, অ্যান্ড মোর প্রোডাক্টিভ লাইফস, আরও বেশি সার্থক জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। এবং আমাদের জীবনকে আরও বেশি কর্মক্ষম, প্রোডাক্টিভ লাইফস। When we get there, we will owe a lot to Robert Jarvik's artificial heart. যখন আমরা সেখানে পৌঁছে যাব তখন আমরা রবার্ট জার্ভিকের কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের নিকট অনেক বেশি ঋণ থাকব। Why will we owe to Robert Jarvik? Because he was the first who designed an artificial organ, such sophisticated organ, a heart. Without the pumping of blood, a man cannot live for a minute. So that is an outstanding achievement and a miracle in the field of medicine science. That's all for today. Next day we will discuss about another 3 or 4 examples of outstanding or extraordinary scientific achievements of the last 50 years. You can also check back the important vocabulary, word meaning with synonym and antonyms, species, প্রজাতি, synonym, class, group, relatively, অপেক্ষাকৃত, humankind, extraordinary, অসাধারণ, unusual, exceptional, amazing, adapt, খাপ খাইয়ে নেওয়া, incredible, অবিশ্বাস্য, alter, পরিবর্তন করা, we use it in some cases in our practical life as we speaking English. Amazing, বিস্ময়কর, sorry, prospect, প্রত্যাশা, লাইফ স্প্যান, জীবনকাল, ইমপ্ল্যান্ট, স্থাপন করা, ভার্সন, সংস্করণ, ট্রান্সপ্ল্যান্ট, প্রতিস্থাপন, productive, কর্মক্ষম. So you will take care of these words and you will learn the meaning of the words as well as synonym and antonyms. That's all. If you have any inquiry and if you do not understand any topics or any line, you must make comments on my video tutorial. Hope for the best. Hope that you will enjoy the class. That's all. Thank you.